Welcome back. Residents in the illegal hutments in Baina are building up the legal battle to save their shelters. Hundreds of residents gathered for the hearing at Mamladar's office in Vasco. Hearing on the demolition notices on illegal hutments at Baina was scheduled on Wednesday. But due to late arrival of their advocate, the hearing has been postponed to 19 September. President of C2, Thalman Pereira, said government has been selectively targeting the 206 hutments. 450 houses are to be demolished. Or 450 हाउजीसांचो नंबर लागता. आता हांगा नोटिसी काडल्या 206 जाल्यार हू आर द रिमेनिंग? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इज एक प्रश्न येयला की 206 लोकांकूच नोटीस कित्याक काडल्या, उरलेल्या लोकांक नोटीस कित्याक काडूंक ना? हो एक प्रश्न जालो. हेजें उत्तर कोणा कडेन ना, मामलतदारा कडेन ना, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ना. दे आर डुईंग सेलेक्टीव टार्गेटींग. आमचे घराणे आसा ते डायरेक्ट गोंय सरकारा कडेन. गोंय सरकाराक आमी इतके मागलेले आहा की केंद्रीय रिहॅबिलिटेशन आनी रिसेटलमेंट पॉलिसी 2007 मागीर इवन अंडर तेंगे आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट म्हणून आयलेलो आसा कलेक्टरान. इवन अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट रिहॅबिलिटेशन पयलें करचें पडटा. विदावट रिहॅबिलिटेशन तूं कोणाक रिसेटलमेंट करूंक शकना, काडूंक शकना, एविक्शन करपाक शकना. हांगा विदावट रिहॅबिलिटेशन आनी विदावट रिसेटलमेंट प्लॅन्स एविक्शन करपाचे प्रश्न भायर सरलेले आसा. तेन्ना वी आर ओपोजिंग दीस. Marathi Chitrapa Parivar is organizing a 2-day short film festival in Goa. Opening film for the festival is Siblings. The sole motive of organizing the film is to provide a platform for good film and the crew. The festival is on at Makinis Palace in Panji. Also, der Papa und ich, wir möchten etwas mit euch besprechen. Felix, hörst du auch zu oder interessiert dich das alles gar nicht? Ich höre doch zu. तुला दुकानाला जाऊन गुळ आणायचा आहे. इकडे बघ. अशा प्रत्येक वर्सा हांचे हे प्रयोग हांगा जावचे, कित्याक जगभरातले सिनेमा पळोवन तातूंतल्यान खूब कितें शिकपा सारकें आसा. आज आमचे जीवन इतले धाकाधाकीचें जालां. प्रत्येक जण सकाळी ते रात पर्यंत सगळे कामाचे व्याप, बिझनेस व्याप, पयशे जमोवपाचो व्याप, हे सगळे व्यापान आमी गुरफडून उरतात. पूण समाजान भायर कितें घडटा, कितें संवेदनशील आसा, ताजेर आमी कसो अप्रोच घेवप, हे सगळें शिक्षण दिवपाचें काम खुबशे बरे फिल्मांतल्यान जाता. आमचा फक्त हेतू हाच आहे की चांगल्या फिल्मला प्लॅटफॉर्म मिळावा. बाकी मग किती लोक येतात, मग त्याच्यातून किती बिझनेस होतो वगैरे, तो सगळा पॉइंट ऑफ व्ह्यू जरा वेगळा. Goa Badminton Association will host the West Zone Interstate Badminton Championship on Friday and Saturday at the Kampal Indoor Stadium. 5 states including Maharashtra and Madhya Pradesh will take part in the 2-day competition. Playing on their home turf, the Goan players are expected to put up a good show. We have got good players this time, and hopefully Goa should reach the finals if all goes well. We are staging the state championship for 4 cups. The Rahim Tullah Cup, the Chadda Cup, the Narang Cup for junior boys, and Shafi Qureshi Cup for junior girls. The scheduled matches will be 10 o'clock on Friday will be the inauguration. Saturday morning 10 o'clock again we will have women's and girls finals, and boys and men's finals would be played in the afternoon session. Goa team in the men's we have Mr. Pankaj Naik. He is our captain. Pratik Mahajan, Floyd Araujo, Sharmad Mahajan, Navneet Nasnodkar, T. Krishna and Govind Navelkar in men's. In women's we have Anura Prabhudesai, Anushka Kuvelkar, Pranjal Chimulkar and Anjana Kumari. Junior boys Tejan Falari, Sanat Kamath, Ashrun Gautam, Krishnan Falari. And junior girls Anura Prabhudesai, Anushka Kuvelkar, Pranjal Chimulkar and Neha Sarkari. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.